Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaah. Bhadram Pasyema Akshabhiryajatraah. Sthirairangaihi Tushtuvagum Sastanubhih. Vyasema Devahitam Yadayuhu. Swasti na Indro Vruddhasravaah swasti na pusha vishvavedaah. Swasti nastarchyo arishtanemihi. Swasti no bruhaspati dadadu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Agnenaya Supatharaye Asman. Vishwani Deva. Manjora start. Vajunani Vidwan. Yuyodhyasma. Juhuraname no. Bhuishtham te namavuktim vidhema. Om Shanti Shanti. Om Brahman Brahmana Brahmavarchasi Jayatamasmin Rashtre Rajanya Ishavyashuro Maharatho Jayatam Dogdri Denurvodha Natvana Shussapthip Purandhiryosha Jitno Ratheshta Sabeyo Yuvasya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Happarjanya Varshata Palinyo Navoshadhaya Pachantam Yoga Naha Kalpatam. Om Shanti Shanti Shanti. Today is the Mahanarana. Today we are doing Svetasvataropanishad. Om Apyayantu Mamangani Chaksho Shotranatho Balamindriyani Sarvani Brahmopanishadam. Aham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarotu Nirakarnamastu Te Mayi Santu Om Shanti 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 Hari Om. So, today is a Friday, so we are just going with the with the Svetasvataropanishad. And you all remember that we have completed the entire Mahanarayana Upanishad for a number of sessions. They went up to even 90 and beyond, and all of them have been recorded in our YouTube. So whichever you want to note from the text Mahanarayana, that particular portion covered has been already recorded and has been explained, and you can also add reflection later on whenever we happen to meet, because Mahanarayana Upanishad has taken a long time, so many weeks, see, more than 50 weeks it has taken. And so now we are almost at the fag end of the Svetasvataropanishad, which will again educate us as to know what is Brahman, who is Brahman, and what you have got to do, what kind of sadhana you have to do, and if at all you do this sadhana, what you would become. It says that amrutaha bhaveyuhu. So you will be amrutaha. That is, you have to be immortal, because we are all mortals. We are all Prithvi stars. We are all Parthivas. So we are born on the land. We landed on the land. We depend on the land. We eat whatever is grown on the land. And we enjoy all kinds of pleasures and pressures, diseases and happiness, etc. But we have to go up to the 100th mile.
So that is the aim. But in order to go safe, 100th mile or even like that, Purna Isu or Sata Ishi or whatever. So we have to be doing action. Kurvanneveha karmani jijiveche satam samaha. So you have been given dictation that you have to keep on working, doing, and to work and do things. The time is one given to us. We have been counting the days in terms of years. So samvatsaraha samvatsarova apamayatanam veda is samvatsarasya ayatanam. So we have been given there that unit of our time measure scale is 1 year. So we have to be reviewing what have we done during these 12 months or 12 into 4 weeks, etc. Then you will come to know that you will be qualitatively, quantitatively progressing. Actually, we want qualitative life and time acquired, because quality is important. Quantity is always there. Time is in our house. Time is in our play, in our hand, and eyes are given by Paramatma, and Vatavaranam or circumstances are given favorable. Then you can heavily waste away time or not at all acquiring or adding or encouraging your own mind, body, and spirit. But we have to be always judicious in our time management. That's what they say, Viveka. So Viveka is Yukta Vichakshanata Jnana. And for that kind of Viveka, we must want Maharshis to come and interfere into our journey of guidance. So in that we have seen Mahanarayana Upanishad and earlier other Upanishads also, but now we are in this Svetasvataropanishad. He is a Maharshi and he is so docile. He will be telling in the last chapter, which we are going to begin, in the 6th chapter, that Svetasvatara is only in sadhaka, and for that sadhana, the divine grace cooperated, and whatever learning, whatever vision that he could have, adanna matra namku prapanchali kottu nodappa, you have to remember who is Brahman. So for example, in 5th chapter of the Upanishad, he is trying to describe to us the magnitude of Brahma, the power of Brahma, and how at all Brahma working upon our minds. For example, in the 8th sloka, you observe in the 8th mantra of the 5th chapter, just I summarily tell you because there has been a gap and we forget about it. Angushtamatro ravitulya rupaha sankalpa hankara samanvito yaha buddher gunanatma gunena chaiva Hariragramatropi aparopi drushtaha. So the subtle is the Paramatma, and you can only account because of the limitations of our intellect, because of egoism and all these things, there will be difficulty. So if you are able to get out of that, you will be really great and you will be able to realize the manifestations. So I have covered all these mantras, and again we are given the introduction that who is God, who is Parabrahma. Only people born upon the land have got the gender, have got the number, have got the case termination or vibhakti. So that's why they say linga, vibhakti and vachana. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ. But the beyond that is what is Parabrahma. Who is beyond, they will be able to only supervise and provide. That's why in the 10th sloka, 10th mantra, you remember there are only 113 mantras which are provided in the complex of the Svetasvataropanishad, and that is divided into 6 chapters. And in the 5th chapter, we are given to the idea that a Parabrahma idanalla, avanu enu naiva strina pumaneshaha nachaivoyam napumsakaha yat शरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते. So most beautiful that
This Paramatma has neither, he is not female, nor male, nor neuter, and whatever body he assumes, he becomes identified with that only. What is the body Paramatma uses? River, mountain, tree, man, woman, animals, variety of animals. So all the Prakriti available in the world, Purusha and Prakriti, all that world is only the God. Therefore, it is always said that you are the gift of God, and what you do, what you achieve is the gift back to the God. ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have not paid anything for all this, for all the parts of our body, inside, outside. You are not paid. You just are there because your punya has paid for all that. That's why punya. Therefore, bahu punyena kritam karu sariram. Kalidasa says that one. See, with immense punyam, we have purchased the body from God. ನೋಡಿದ್ರಾ? Kritam sariram anta ಹೇಳಿದಾಗ, our body is a very noble, valuable one because it's a purchased matter. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಜೋಪಾನ, ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ತುಂಬಾ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. How about our body is also very expensive, very costly, and very much obtained after paying lot of money. What is the money? Punyam. Punya sanchaya or karma paripaka, all these things have been pledged before God and then requested. Even among that, to get a male body or female body is again expensive, but male body is more expensive than female body, people say. So that is because there is a dependence for a female, but man is not dependent. He is independent. Therefore, avella kuda Paramatma is operating through so many sources, through many things. And again, in the 12th stanza, you see that who is the Parabrahma? He chooses many forms. Stulani, Sukshmani, Bahuni Rupani Dehi Swagunair Vrinoti Kriya Gunai Ratma Gunaishchatesham Samyoga Hetura Paropi Drushtihi. Beautiful. Notice ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So there is a samyoga, a combination is there depending upon Stulani, Sukshmani, Bahuni, Rupani eva Deha Swagunaihi Vrinoti. Namdenilla, you are already chosen. For example, in the marriage, the girl chooses you and the boy chooses her, and therefore they meet in a platform or in a pendal. A marriage pendal ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಗುಣೈ ವೃಣೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಆಗೋಯ್ತು, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ is a choice to another. Like that, Swagunairunoti and Kriya Gunaihi Atma Gunaishchatesham Sayoga Hetu Aparo Vidrushtaha. So, this Sayoga another combination coming together will happen because of Kriya Guna and Atma Guna. Your ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆ ಇದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಗುಣ. ಏನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಣಾಸ್. ಬಟ್ ಆತ್ಮಗುಣ ಒಂದಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆರಿಮನಿ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಟು ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ರಿಯಾಗುಣೈ ಆತ್ಮಗುಣೈಶ್ಚತೇಷಾಂ ಸಂಯೋಗ ಹೇತು. ಸಂಯೋಗ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್. ಅಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೋನ್ ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಕಲಿಲಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಾರಮನೇಕ ರೂಪಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯೈಕಂ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವಪಾಶೈಃ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, we have got
ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಶೆಗಳಿಂದ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್, ವಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಆಫೀಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್. ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಶೆಗಳು. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಮುಕ್ತಿ ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ದೇವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಪಾನ್ ಗಾಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮಹತ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್, and you have to try to derive the grace of the God by virtue of doing some things that will please the God. So ತುಷ್ಟಿಂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾಹ, ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾಹ ಅಂತ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾಹ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ಷೇಮಯಿತಿ ವಾಚಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಬರತ್ತಾ? ಕ್ಷೇಮಯಿತಿ ವಾಚಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಯಿತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಯೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾಹ. ಗತಿರಿತಿ ಪಾದೌ, ವಿಮುಕ್ತಿರಿತಿ ಪಾಯೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾ? ತೃಪ್ತಿ ರೀತಿ ವೃಷ್ಟೌ. ನೋಡಿದ್ರ, ವೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಬಂದು ಬರುತ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ದೈವಿ ತೃಪ್ತಿ. ಸೊ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ತೃಪ್ತಿ ರೀತಿ ವೃಷ್ಟೌ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂಡ್ ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾ. Therefore, as much as man is working, so much is God also working. There is a together working. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಸೇವರ್ಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಸನರ್. ಅದರಿಂದ ಲಿಸನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊತಿಭಿಸ್ಸಿ ದಸಾದನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗಣೇಶನ್ ಕರೆದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಪ ಕೊನೆಯದಾಗ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೂಜಾ ಕೈಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ uttering, he keeps on watching. Not only that, he will not come with empty hands. ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಊತಿಭಿಸ್ಸಿ ದಸಾಧನಂ, ಜ್ಞಾಪಕದೆಯಾ? ಊತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ತೃಪ್ತಿ. ಸೊ ಗಣೇಶ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ವೆನ್ಯೂ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಯು. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಾರಮನೇಕ ರೂಪಂ ಅನಾದಿ ಅನಂತಂ ಕಲಿಲಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ and we have also limitations. Paramatma has no ending, Paramatma has no limitation. So he is absolutely free, and he can anytime encourage us, anytime attend to us. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಶೆಗಳು. ಈ ಪಾಶ ಅಂದ್ರೆ ನೂಸಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಪ್. ಆ ರೋಪ್ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೋಪ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು, he wanted to go for good to Australia, and he had a house in Bangalore, and he had a job and all that, government job. Then ಒಂದ್ಸಲ ಫೈನಲಿ ನಾಳೆ ಅವನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, because his wife got a job there, he has no job there in Australia, but just was shifting completely there. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು, Prabhakar, I have cut off all the strings in India and now I am free to fly ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮಾತು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ವಪಾಸೈ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಸಾನ್. And ಕೊನೆಗೆ I have come to the last mantra which I explained to you last class also, I believe. ಏನು ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ, 14th ಮಂತ್ರ. ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಮನೀಡಾಖ್ಯಂ ಭಾವಾಭಾವಕರಂ ಶಿವಂ ಕಲಾ ಸರ್ಗಕರಂ ದೇವಂ ಯೇ ವಿದುಸ್ತೆ ಜುಹುಸ್ತನುಂ. ಜಹುಹು ತನು, ಜುಹುಸ್ತನು ಜುಹು ಅಂದ್ರೆ ಜುಹು ಟೈಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ತನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ, then only you should be ready to give up your body, because body is a screwdriver. ಯಾವಾಗ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನ? when your work is over, when the unscrew ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, do you still need to hold the driver in the hand? No, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. you will keep it in its case. ಹಂಗೆ ಜಹುಹೂತನಂ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಯು ದೇವಂ ವಿದುಹು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ, that he is the only one person who can take hold of you. He is a big holder. Holder ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ ವಾಟೇಜ್ ಬಲ್ಬ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಹೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಗ್ 1000 ವಾಟ್ ಬಲ್ಬು ಹಾಕ್ಬೋದು, 0 ವಾಟ್ ಬಲ್ಬು ಹಾಕ್ಬೋದು, 60 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ತರಹ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಥ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ. ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್. ನಿಮ್ಗೆ 0 ವಾಟ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 0 ವಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಭಾವ and bhavagrahi anidakyam. So he will just able to catch your intentions. Bhavagalu andre intentions, nimma goals, nimma expectations. And also bhava abhavakaram shivam. So shivam bhavam and ashivam and abhava shivam antare. So namge ಏನು ಬೇಕು ultimately, whether you have or you have not, but peace ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಫಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊರಗೋದಕ್ಕನ್ನ ಇರೋ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಶಿವ, ಅಭಾವ ಶಿವ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿವ. ನಿಮ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈವನ್ ದಟ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಯ್ಯೋ ಯೋ ಯೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, if you keep on bothering about, you are not Shivam. You are not. That's why here it is bhavabhavakaram Shivam and kala sargakaram. And he is one who is able to create and free from all further embodiments. So he's a kala is arts, and sarga is this. So science, all arts and sciences are all from Paramatma. ದೇವರಿಂದಲೇ ಆರ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಸೈನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಟಮ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವಿವಿಧವಾದ ಆಕಾರಗಳು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈ ಪಿನಾಕಿನಿ ರಿವರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಯರ್ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಏನದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮರಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ನೌ. ಎನಿವೇ, ಸೊ ಹಾಗೆ you will be getting all that. So with this we come to conclusion of the revision of the 5th chapter of the Svetasvataropanishad, where you are given the Swarupa Paramatma, the Swabhava Paramatma, and what that Paramatma would be able to do to you. But what is that which will bind us all? ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರೀಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಆಗಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಎ ಬಂಧ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಶ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು, ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಸಿವಾಗತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ಪಾಶ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಪಾಶ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ಪಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
we'll go to Swarga and we'll be able to leave the body. And again, it's a big question. What happens when you leave the body? Hundreds and thousands of people have been born and they went away. ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಡಿಗೆ ಅವರೇ. ಸಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ತಾತ ಇಲ್ಲ, ಮುತ್ತಾತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಮೇಲ್ ಟು ಗಾಡ್, ವಾಟ್, ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ, ಹೌ ಇಸ್ ಹಿ? ನೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ is surprising and amazing. But through upasana, through dhyana, through tapas, you are able to know about your parents, I mean departed parents. That's possible for those people who achieve great. For example, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ರಾವಣ ಸಂಹಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಶರಥ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ, they just dandle Rama and Lakshmana and congratulate him and they disappear. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ for 1 year the father or mother who lives our house will be hovering our house, taking care of it. And sometimes if they are good enough, what work is left unfinished, they will finish it. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಹೋಗಿರೋ 1 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹುಡುಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಫಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಪ್ತ ಪೂರ್ವ ಸಪ್ತ ಪಶ್ಚಾತ್, 7 ತರಗಳು ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಆ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಫಲ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನ ಫಲ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದಿ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ತೃಪ್ತಾಃ ಆರ್ ದೇವತಾಃ ತೃಪ್ತಾಃ ವಯಮಪಿ ತೃಪ್ತಾಃ ಭವಂತಿ ಇತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್. You may do it or not. Another example, ready? Some astrologer, for ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದರು ಮೆಡ್ರಾಸಿಂದ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, 6 months ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. But when he died, then I remember he had given just 6 months, just he lived after that visit of the astrologer. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು, when I saw him in Martha hospital done, then I remembered what a wonderful prediction that he was able to see looking at the horoscope. That's why sometimes the astrologers are called as Daivagnas. They are called Desikas. Desikaru andre astrologers. ದೈವಜ್ಞರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಚೂಚಾಯವಾಗಿ. ಎನಿವೆ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ತನುವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್. ಆದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಲೀವ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ 6th chapter. ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಹೇಳಿ. ಮಮ ಉಪಾತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತಾಸ್ವತರೋಪನಿಷತ್ಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು 6th ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಷಷ್ಠಮೋಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಅಧ್ಯಯನಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಅಧ್ಯಯನಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದವ, ಸೇರಿಸ್ಕೋ. We are all there in group and let us all get, and those people who see the
video also must YouTube alli. They should also get punyam. Now come back. Swabhavameke kavayo vadanti kalam tathanye parimuhyamanaha. Bhavameke kavayo vadanti kalam tathanye parimuhyamanaha. Swabhavameke kavayo vadanti kalam tathanye parimuhyamanaha. Devasyaishaha mahimatu loke. Devasyaisha mahimatu loke. Devasyaisha mahimatu loke. Yenedam brahmyate brahmachakram. Yenedam brahmyate brahmachakram. Yenedam brahmyate brahmachakram. Beautiful idea. Next verse is Yenavrutam nityamidam hi sarvam. Yenavrutam nityamidam hi sarvam. Yenavrutam nityamidam hi sarvam. Naha kalakaro guno sarva vidyaha. Yaha kalakaro gune sarva vidyaha. Yaha kalakaro gune sarva vidyaha. Sarva vidyaha. Sarva vidyaha. Sarva vidyaha. ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತು ಇದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರಿತ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ವರ ಉಪನಿಷತ್ ಅಲ್ವಾ? ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ವರಾಸ್. ಎನಿವೆ, ತೇನೇ ಶಿತಂ ಕರ್ಮ ವಿವರ್ತತೇಹ. ತೇನೇ ಶಿತಂ ಕರ್ಮ ವಿವರ್ತತೇಹ. ತೇನೇ ಶಿತಂ ಕರ್ಮ ವಿವರ್ತತೇಹ. ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜುನಿಲ ಖಾನಿ ಚಿಂತ್ಯಂ. ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜೋ ನಿಲಖಾನಿ ಚಿಂತ್ಯಂ. ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತತೇಜೋ ನಿಲಖಾನಿ ಚಿಂತ್ಯಂ. 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 ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈ ಶ್ವೇತಾಸ್ವತರೂಪ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. And adರಲ್ಲಿ Vedantic thought is very well portrayed in this particular text. Nodidra, you here you have got a concept introduced to us as called Brahma Chakram. Kala Chakram, Brahma Chakram, and Swabhava Chakram, etc. ಈ ಚಕ್ರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ. So ಚಕ್ರಾಯುಧಗಳು ಕೂಡ very important. In Ramayana, I have written an article on the chakrayudhas as found in the Mahabharata, as found in the Ramayana. And ಆ ಚಕ್ರಾಯುಧಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ. ಸೊ ಮಹಾಸುದರ್ಶನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಜ್ವಾಲಾಘಂಟಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಹಸ್ತಭೂಷಣ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ is unfailing one, something like Visham. So normally Paramatma will not, Krishna or Vishnu would not employ the Sudarshan Chakra. That's also Brahma Chakra. And because that is the only chakra which Paramatma would hold in his finger. And you remember, you see the reference. The Sudarshan Chakravannu, Manjore, observe. Krishna, if he holds, which is the finger in which he holds? And if Vishnu holds, in which finger he will hold? So there is a finger difference. Correct. In holding the Vishnu Chakra, I mean that Sudarshan Chakra, and the purposes are different. And again, this Sudarshan Chakra in Bhagavatam, you get it that it is of the copper metal made. Copper is a good conductor of electricity. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ವಾಲಾಘಂಟಾಯ ಧೀಮಹಿ ಅಥವಾ ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜ್ವಾಲೆಗಳೇ, not only it is a Agni Jwalas are there, also there is sound. So that's why Sudarshan Chakra does not go silently, I believe. I think so. I don't know. So, but it has got double effect. It is giving caution, it is giving the light and power, and then threat. That's why Jwala Ghantaya Dhimahi Tanno Vishnu Hasta Bhushanaha. So Krishna is Vishnu direct. And Krishna is the only double avatars.
Manava and Madhava. He is man and God. So he will just resort to that forum whenever it is needed. Anyway, Adu Sudarshan Chakra Bhagya Bhagara. Now we should say Brahma Chakram. The reason for holding with the different fingers. Yake Guruji? Hey, middle finger, actually, Krishna did not have Sudarshan Chakram always carrying. So, aವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ Krishna and Arjuna went for walking towards the Nandanavanam. And Agni was having indigestion. Ajirnam. Because tumba, tuppa, yelli. Papa, avrgu Papa sarira idiyalla. So he had kind of stomach problem and all that. And there was only one aushadhi available in the Nandanavanam. And ಆ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಔಷಧನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಿವನ್ ಅವೇ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಗ್ನಿದೇವ ಅವ್ರನ್ನಿಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ನೀವಿಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವೇದ ಅಗ್ನಿ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಅವಾಪ ಅಂತ. Agni is not pure always. He also got sin attached to him. Also all diseases. So Agni avನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. But he is able to cure himself and become normal instantaneously. So ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ he will not go to hospital. He will cure himself and ready for helping. That's the Agni. ನಮಗೂ ಅವರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ಫಾರ್ ವಾಕ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ವೆಪನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಗಾಂಡೀವ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷಯ ತೂಣೀರ ಟು ಅರ್ಜುನ and this the chakra to Krishna, and therefore Krishna immediately holds it. I think this finger Tarjani is threatening, so Tarjaniyalli itkondirtare, and I have not watched. I let to watch and tell you more. So and they instantaneously to terrify the Devasenas to see that Agni is allowed to consume that particular herb in the Nandanavanam. ಅಂತ the ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. So to say that but here the Brahma Chakra is something superior and ultimate for all that. There is no rivalry at all for Brahma Chakra. Sudarshan Chakra could be rivalry. For example, Shishupala is an enemy to Sudarshan Chakra. Understand? So there is enemy to Brahma Chakra. Enemy illa yenu illa, it will work on. Kala Chakra, it has no enemy. Everybody is same before time. Before Kala Chakra, that's why we have got in Upanishad, Suryopanishad ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಮಂಜುವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? Kala Chakra Pranetaram Suryanarayanam. Kala Chakra Pravartaram, he is one who will cause the revolutions of the Kala Chakra. ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, you have plenitude of action and all that. Now ನೋಡಿ, this is the time when you can see the camera is blocked. So completely white in a snowstorm ಬಂದಿದೆ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ. And everywhere white and ಆ ಲೈಟು ಸನ್ಲೈಟು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ವೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಕುಂತಿರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಕಾಂತಿಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಲರ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಗಿನ್ನ ಮಹಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂತಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್, because today also is snow, tomorrow only on Saturday morning or around it will stop. Why I'm taking Brahma Chakram it is. So Brahma Chakra andre it is divine, designed by the Paramatma, it keeps on going. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರ, ಸ್ವಭಾವಮೇಕೆ ಕವಯೋ ವದಂತಿ ಕಾಲಂ ತಥಾ ಅನ್ಯೇ ಪರಿಮುಖ್ಯಮಾನಾಃ ದೇವಸ್ಯೈಷ ಮಹಿಮಾತು ಲೋಕೆ. ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮಾ ಆಪರೇಟಿವ್.
irrespective of the lokas. How many lokas are there? Lokas samasta sukhino bhavantu anta ಹೇಳಿದಾಗ samastaha loka andre not only 7. There are so many lokas are there. 7 lokas above, 7 lokas below, and then sub-lokas are there. Bengaluru railway station ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೇಔಟ್ ದಾಟಬೇಕು. You cannot just railway platform ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ can you reach your house? No. You have to go through so many divisions of our town. ಅದು ಕೂಡ ಮೈಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ 4 hours ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು. And there are so many sub-lokas and all that. Anyway, like that. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಯ ಮಹಿಮಾತು ಲೋಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮದಿಂದ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಮುಂಚಮಾನ. ಏನೇನಂ ಭ್ರಾಮ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಂ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರವನ್ನು they are being so parabramyate, the wheel of Brahman that is permanent. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರ, ಕಾಲಚಕ್ರ, ಭೂಚಕ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಚಕ್ರಗಳು. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಇದು ಮಹಾಚಕ್ರಗಳು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ we have got a beautiful ಏನಾವೃತಂ ನಿತ್ಯಮಿದಂ ಹಿ ಸರ್ವಂ. There is no interval for the Brahmachakra. ನಿತ್ಯಂ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ. ಅಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಡೇ ರೈಟ್ಸ್. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ದೇವತಾರ್ಚನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ. ಆದರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಂ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೈಮಿತ್ತಿಗಳು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸ, ಸೋಮಯಾಗ, ಎವ್ರಿಡೇ nobody can do ಸೋಮಯಾಗ, nor anybody to Ajapaya. They're all naimittic karmas, and therefore illenagide avrutam andre enveloped. Entire universe or lokas are being enveloped with the Brahmachakram. And Gnaha Kalakaraha Gunaha Sarvavitu Yaha. So Yaha, that person like Manjunade, who is able to recognize, remember, or be cognizant about Kalakaraha, the person who is responsible for all this time. The time we are responsible, our Kalakaraha, and again, and Guni having the good qualities, and Antagnaha, yar gottidyo, Saha is Paramatma. And not only that, second line, tene shitam karma vivarteteha. Iha andre ee lokagalli, bhuloka, bhuvarloka, suvarloka, see bhurloka, bhuvarloka, suvarloka, maharloka, janarloka, tapoloka, alva saptalokanam, ella lokagalli aa paramatmana mahima matra operative agide. The operating system is that. So tena asitena tena shitam karma. And what are those things? Prithvi, Appo, Teja, Anila, Kha, Akasha. So, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್, ತೇಜ, ವಾಯುರ, ಆಕಾಶಗಳಿಂದ ಹಂಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, it should be known that energy, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ energy assumes. See, what is Vivartana is something which is something like the Sri Shankaracharya says that it is in the world without really undergoing any change. So that does not undergo any change, but world only undergoes change because of the Panchabhutas and so many things. So Vivartana andre revolving, rotating and moving about. So this is exactly what Shankaracharya tells about the Vivartana theory of Brahman. So the Brahma Chakra appears as the world without really undergoing any change. The Brahma Chakra Mahachya andre
Brahmachakra does not undergo change, but the world undergoes change. Ajayamano bahudha vijayate. Another paradox. So ಧೀರಾಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾಹ ಅಂತ. ಸೊ ಜ್ಞಾ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನಂ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ತರಹ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. And now I think you understood tena isitam, overlordship, that is being controlled, designed and controlled. Isitam karma. So ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರತ್ತೆ. All kinds of activities on in the world. ಒಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಸೋದ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ all this is karma, and for all kinds of karma Paramatma is the background. ತೇನೇಶಿತಂ ಕರ್ಮ ವಿವರ್ತತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಹ, ಇಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀರೋ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ಪು, ತೇಜ, ಅನಿಲ, ಆಖ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Such a beautiful statement that we cannot escape the influence of the Panchabhutas. And Panchabhutas inside, Panchabhutas outside, they always work upon that. Next verse we see. Heli Babu, Tatkarma krutva vinivartya bhuyah. Tatkarma krutva vinivartya bhuyah. Tatkarma krutva vinivartya bhuyah. Tatvasya tatvena sametya yogam. Tatvasya tatvena sametya yogam. Tatvasya tatvena sametya yogam. Ekena dvabhyam trivirishtabhirva. Ekena dvabhyam trivirishtabhirva. Ekena dvabhyam trivirishtabhirva. Kalena chaiva atmagunaischa sukshmaihi. Kalena chaiva atmagunaischa sukshmaihi. Kalena chaiva atmagunaischa sukshmaihi. So Paramatma ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he sets the entire creation action and he starts movement in the world, and he also withdraws himself, and that will be in multiple form. That's called arithmetical progression. So you have already seen Mahanyasam. No, ಏನು ಪ್ರಥಮಾದಿತೀಯೇಷು ತ್ರಯಧ್ವಂ ಶ್ರುತೀಯೇಷು ಶಯಧ್ವಂ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥೇಷು ಶಯಧ್ವಂ goes up to 33. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶೇಷು ಶ್ರೇಯಧ್ವಂ 33ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಬಲ್ 3, 33 ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ 3. ಆ ಡಬಲ್ 3 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೋಡಿ, ವಿನಿವರ್ತ್ಯ ಭೂಯಃ Sakarma Kuri Krutva. So he keeps on working, at the same time withdrawing from the work. So he is not part of it, he is a supervisor of that also. And Tatvasya Tatvena Sametya Yogam. He gets into the yoga, Tattva Yoga, through Tattva. So Tattva and Tattva, same. It is something like, in English, one proverb is there. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ, ಏನ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಅದು? Same feathers flock, means same feathers flock together ಅಂತ. Birds of same feather flock together ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರಹ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದ ಅಥವಾ ರೀಕೆಗಳಿದ್ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. See, you group with people have got like-mindedness. Sugriva and Rama, like-minded people, so became thick friends. And Anjaneya and Rama, they also became like-minded, so they became thick friends. So wherever there is like-mindedness, they continue to be long time. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೆ, ತತ್ಕರ್ಮ ಕೃತ್ವಾ ವಿನಿವೃತ್ಯ ಭೂಯಃ ತತ್ವಸ್ಯ ತತ್ವೇನ ಸಮೇತ್ಯ ಯೋಗಂ. ಒಂದು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತತ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು.
So that's why we have got different tattva, Krishna tattva, Rama tattva, Vibhishana tattva, Rama tattva, and ellargu a kind tattva and philosophy. What is philosophy? You love wisdom. You love something good. So there are people who love only himsa. There are people who love only good. There are low people. So the people get divided. That's what Prabhakargaru Upanishad tells you. You get attached to things because you love that. You love your daughter because you love yourself. So the daughter or son is not different from you. So tatvena tattvam arthatala. So tatvena tattvam anta helidaga inali yoga, if at all there is matching to be done, there should be likelihood. Hauda Vankarapnavare? So samana priti, samana rupaha, samana gunaha, samana cheshta. Ivella samana idre avaga friendship develop agate. Adakkoskare vasan bandilla. So ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಏನಪ್ಪ ಐಕಮತ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಂವದಧ್ವಂ ಸಂಭೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ ದೇವಾ ಭಾಗಮ್ಯತ ಸಂಜಾನಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಂವದಧ್ವಂ ಸಂಭೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ ದೇವಾ ಭಾಗಂ ಯಥಾ ಪೂರ್ವೇ ಸಂಜಾನಾನ ಉಪಾಸತೆ. ಸಂಜಾನಾನ ಆ ಸಂಜಾನಾನ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗ. That idea is being placed here. Sametya yogam. Hinge sangachadvam, go together. Sambadadvam, keep dialogues. Sambho manam sichanatam. That's what is called tattva. So avanu enta manushya andre aa manushya swabhava gottagbeku, tattva gottagbeku. So sanyo manam sijanatam, and also samana vastu akutihi. See, what is the akuti of Sugriva? To get back land, to get back his wife. What was the akuti of Rama? To get back his wife and to get back his land. 14 years complete adren Bharata kododu. Akuti andre purpose antana? Akuti expectations. Goals. So 14 years agde Rama return adre Bharata kodtana rajya. Imagine. If he returns in between and asks for my land authority, no, Satyavantanagbeku, Anna Satyavantanagbeku, and refuse Marthan. So there is something that Satyam, the truth, for which everybody is bound, is it not? Therefore, our time alli hodre maturity bandela nimge full interest barutte. Nimma FD madhyadalli break madidre avanu tagantare ಹೆಚ್ಚು. He will not give you whole amount. So unless it becomes a fruit, you cannot cook. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ತತ್ವಸ್ಯ ತತ್ವೇನ ಸಮಿತ್ಯ ಯೋಗಂ. ಸೊ ತತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಯೋಗ, ಅದು ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು? 1+1 = ಯೋಗ. ತತ್ವಸ್ಯ ತತ್ವಂ. ಆಮೇಲೆ ಏಕೇನ ದ್ವಾಭ್ಯ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ತತ್ವಂ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯೋಗಂ? ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಯು. 1 gets into 2, 2 into 3, 3 into 4. And how all this takes place? Because sarvamcha atma gunena guneshu gunaihi sukshmaihi eva. So sukshma atma gunas are brought into picture. See, we have got sthula atma guna, sukshma atma guna. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತತ್ವ ಅದು. ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಕಾಲೇನ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೀಲರ್. ಸೊ ಕಾಲ ನೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಡ್ ಸ್ಥೂಲ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ದೇ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಔಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇದಾಂತ ತತ್ವ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
there is the act of the word is vinivartya. The vinivartya is a wonderful concept in Vedanta, where there is a capacity to withdraw also, not only to project, but also to withdraw. ಎರಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ we have got this kind of thing. That's why it's called withdrawal is there. And what is the withdrawing? That God creates the universe entirely, makes it active, and he remains, but he remains silent and aloof, though the world is kept going on. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಬಾರದು. See, even though Paramatma is not visible, we have to be careful, feel that he is existent in the world. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ನರಸಿಂಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಕು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಲೀವ್ ದಿ ಹಾಲ್. The students are left to their own conscience. They cannot copy or talk to each other. Now the responsibility increases. And such discipline, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸಿಂದ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬರೆದಿದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? But that did not become successful. Invigilators were asked to go inside. So invigilators less examination ಅಂತ ಪಾಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ they cannot remain. That is because ಲೋಕ. That's why very interesting ಅಲ್ವಾ? So ಈ ಲೋಕ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, people want to change, they want to corrupt, they want to do something different. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಸತ್ಯಲೋಕ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಮಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ 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 ಅಂತ 108 ಸಲ. ಹೌದಾ ಮಂಜುನವರೇ? ನೋಡಿದ್ರ 108 ಸಲ ನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಆಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರಥ ಯಚ ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ 108 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶ್ಲೋಕ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಸಿ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, whether or not the God is present, the loka will go on, facilities will go on, and there is no kind of withdrawal anywhere. BWSSB ಅವರು ವಾಟರ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರ್ಲಿ, ನೀರು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ ಇವು ಹೌಸ್ ಓನರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಂ. ಅದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸಮುದ್ರಗಳ ಅಲೆಗಳು, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲೆಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೇನೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಕತ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಡೂ ದ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್? ನೋ. ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಂ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ತತ್ವ. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಏನು? ಆತ್ಮತತ್ವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಮೌಂಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಪ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಶಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇನ್ ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಹಿಮಾ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲೋಕಾಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ we make a petition to the Paramatma saying that Sarve lokaha sukhino bhavantu, Sarve janaha sukhino bhavantu. It is your duty to pray for prosperity of one and all, but it is up to the Paramatma
to discriminate according as their karma, punya, papa, apara, prarabdha. Oh, so many factors are there. That is left to the Paramatma. But namgen beku andre, we always hope and pray that sukhino bhavantu, sukhinaha bhavantu anta. Hage, ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? Any question is there, you can always have it afterwards, but it is really said that the Brahma Chakram, thank you. The Brahma Chakram is very, very powerful. Okay, we stop here. Omkarapanavare heli Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma kaschit dukha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purushaha Shirvadostu. Om Tat Sat. Hari Om Guru. Thank you very much. Any questions? No. ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಒನ್, ವೇದಾಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿ ವೇದಾಂತ. ಗುರುಳೆ, ಅದೇ ಇದು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಬೆರಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರ, ಕಾಲಚಕ್ರ, ಇವು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ತತ್ವಚಕ್ರ. ಈ ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ವೀಲ್ ತರಹನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತತ್ವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭೇದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ರಿ ತತ್ವನೇ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ತರಹ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರಹ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಡೌಟ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ತತ್ವಚಕ್ರ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಹಾತ್ಮಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿರೀಟ ಇಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂತ ಅವರು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ಅಹಿಂಸಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ he tried to check up, go with that ಅಹಿಂಸಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈವನ್ ಬುದ್ಧ ಆಲ್ಸೋ, ಬುದ್ಧನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಲ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ತಾವು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ತಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಸಿ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆಚಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ, ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ವಿಶ್ವಚಕ್ರ, ದೆನ್ ಕಾಲಚಕ್ರ, ಆತ್ಮಚಕ್ರ ಅಂತ. ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ವೇದನಾ ಸರಿತಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್, ಬಟ್ ಐ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಕ್ರ ಆಯುಧಾಸ್. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಈ ಆ ತಾಟಕಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣಾ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಚಕ್ರ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಚಕ್ರ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಬಾಲಕಾಂಡ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಬಿಕಾಸ್
ದಿ ಚಕ್ರ ಇಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾ ಗುರುಡ. ಕತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ ಬೆರಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಡಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಿಯ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೈಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಆಯುಧಾಸ್. ಸೊ ವೆಪನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೆಪನ್ಸ್, ಬಟ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಯುಧಗಳ ಪ್ರಯೋಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾನರರು, ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯುಧಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾನರಾಸ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾನರ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಟು ಪ್ರಯೋಗ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಥ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳಲ್ವಾ, ಕೋತಿಗಳ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಲನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಚಲನವಾಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕೋತಿ ತರ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವೇವ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್. Thank you, sir.